Yes, nkwaniriza nnyo ku Sports Nation TV amanya nga bulijjo Brian Kawalya neera mba nkomyewo omusajja wange Ronnie Santos. Ronnie Santos tubadde tuludde okukola oneebala malabalama nkulaba oneebala bw'obeera n'omukyala n'otandika omukubira bebi nga ng'onkyaye ennyo kitegeeza nawe emirimu gye togikola bulungi either omufaako oba emirimu emirala togikolera ddala bulungi so she has to go where there is care. Naye nawe obadde toli mu ggwanga si wakoma olwakumeka in the middle of this past week naye ekyo kikyamaanyi nnyo singa nali nyina kyenkufunamu ennyo era nandikulabye oba nandibadde nakulaba dda kuba boyagala benjagala banda Santos abaagala okundaba nga tebamanyi nti mwendi naye nga gwolaba tondabyo umanyi gy'olina okunsanga nenze mmanya at least wali oli kati wandibadde weebaliza Katonda ekyo waliwo abaagala okumanya gye ndi n'okutegeera butegeeza enamba yange y'essimu naye tebagiina so kati gw'olina okwebaza Katonda akatale kagenda kati ak'abasambi wano okalaba otya akaffe wano mu ggwanga munda mu ggwanga waliwo transfer yakutteko mu babiro naddala kati naddala bano ababeera bavuganya abanoonya ekikopo wano tukyali mu one day nagambako abantu wano ndowooza twali ku show y'emu. This is a semi-professional league in my opinion and people have to respect my opinion anyway. Nga bw'olaba for instance Tanzania club nga Simba ebadde etaddewo ssente eyagala kugula Fei Toto omusambi wa Azam babadde basasula emitwalo 15 egya $. In fact that deal is still on. Yanga esasula 200 omulenzi oyo abuzayo emyezi 6 months on his contract for Azam naye yali ku Yanga bwe yali ku Yanga nga Yanga temulaba ng'ow'amaanyi ennyo kati ye n'abasaba ssente nyingi contract bwe yaggwako n'abasaba ssente nyingi mu contract gye yali ayagala okurenewinga by then kale nga tanafuuka nnyo w'amaanyi nga bw'ali kati ne bamwanda ratinga kwe kugenda ku Azam bwe yagenda ku Azam n'akuba season emu n'ayaka abo bonna nga bamwagala Simba Yanga bonna nga bamwagala Azam n'emusasula $400,000 Azam yagula yamuwa contract empya 2 years eno gyagenda okumalako mu June mu January n'emusasula emitwalo 40 egya $. To renew a contract. He's one of the highest paid players in East Africa. Actually, most likely one of them. He's the highest paid player in East Africa because asingayo kufuna sente nyingi nnyo mu East Africa ye Fei Toto. Afuna emitwalo 2,200 egya $. Per week, rather per month. That is around million nga 13 or 15. Not yeah. Mitwalo rather million nga 9 because omutwalo gumu guli million 36 omulala million 36 so around million 90 million za Uganda zafuna per month. Now omulala ye Chama musambi wa Simba yali ku Simba nga yakava Egypt n'asamba bulungi ku Simba n'akakasa n'avaawo n'agenda ku Singida rather n'agenda ku Yanga. In fact Chama oyo ng'ali ku Simba Triple C Chotas Chama Clotas ng'ali ku Simba yali mu regimu yemu ne yabataddeewo kati contract ye bwe yaggwako Simba negaana okumuwa contract nga bagamba nti mukadde yali afuna sente nyingi yali afuna $13,000 a month kati nga bagamba is old ne bagaana okumuwa contract awo we batadde we baali bagendera Djibouti baali bazanyi ndowooza nga 5 kati Chama n'agenda mu Yanga yo Yanga n'emutwala n'atuuka ku Yanga n'akakasa n'akuba kati bwe yatuuka ku Yanga n'akuba n'akakasa ng'ayagala extension n'abasaba sente nyingi baali bamuwadde 1 year contract n'abasaba sente nyingi. In fact yali yetaddewo Lwanga Jonas Mukudde Manula ono goalkeeper then n'oyo Chama there is another player awo naye nga baali bazanyi 5 babagana nti they are old. In that period bwe yali ku Yanga ng'ava ku in fact bwe yali ava ku Simba nagezaako okutwala omuvuko oyo ku APR
abasajja Rwanda. Yes, in fact yo Simba yali ready to okumuwayo ku loan because yali abuza emyezi mukaaga nga tebana musalako contract ye. Now bonga bagamba mukadde. Now bwe yagenda kuyanga nakakasa kati contract extension teyaliwo because yali agala center nyingi. Singida ne mutwala ngemuwa 15,000. N'atuuka ku Singida n'addamu n'akakasa omupiira n'akubira ddala ati omunene nnyo. Kati we yavaayo Simba n'eddamu n'emutwala era kati Simba y'omu ku babadde best players. Simba kati y'omu ku bazanyi beeyesize beesigamyeko. So he's one of the highest paid players. Then n'omuzanyi Clement Muzize. Clement Muzize is 24 years old, musambi wa Young Africans. Bamugjeyo yali avuga boda. Bwe yali avuga boda Yanga netegeka emizanyo gy'aba fans nga bw'olaba wano n'alabye Vipers yekikola ne KCCA. Vipers Fans Club fans ne bajja kusamba tournament. Yanga ne mu scouting nga yakuba goal 9 in one game. Bwe yakuba goal 9 mu game eme ya fans tournament. Ne bagamba this boy can play, yali akyali wana naye nga yali avuga boda. Kati ne bamutandika okumuyiizaawo ne bakyusa empapula biki ne bamujuliza empapula n'ajja ku Yanga n'asookera mu Yanga Academy bayina reserve team. Bwe yatuuka mu reserve team yakuba goal 3 mu 5 in a single season. Kwe kumuleeta mu timu ya Yanga. Era bwe yajja season yasooka n'abeera second top scorer, eyaddamu n'addamu n'abeera second top scorer. Timu ya Itihad Libya n'ereeta million 2 eza dola ng'emutwala $2 million ng'emutwala. In fact baali baagala omuzanyi Clement Muzize diri we yagana nga baagala kutwala Steven Mukwala. Diri ya Mukwala yali ewedde buli kimu kyonna nga kiwedde. Something kali katono nnyo ne kagaana. And it was not on Mukwala's side, it was technical. So Muzize kilabu ya Yanga okumukonvinsinga okusigala nemujja ku $7,000 ze yafuna kati afuna $18,000 per month. 18? Yes, mutwalo gumukanana buli mwezi ku Yanga. So now those are the players abakyasinza okufuna sente nyingi. Nti omuzanyi Faisal Toto ku Azamu wali is the I think the vice captain. Baagala kumugula Azamu rather Simba yagala mugula ne timu ya Yanga yagala mugula. The other time Young Azamu yamuwereza $400,000 okurenewinga. This time round I think the boy is asking for more. Probably Azamu teyagala kumwongera sente za yagala. And now these other two suitors they are ready. In fact ngebyo bitadde side ne Itihad now they are back in the shape. Baagala kumutwala. Either Itihad or Esperance. They are talking about that player. That will never happen in Uganda. Kilabu ya Vipers against mu KCCA negula omuzanyi Ivan Mayanja emitwalo 3 ejja dola. They would not do that. They wait for contract they wait for contract negwako ne bamutwala. That's why akatale kafa kawanonze kabalanga ka semi professional. Era I don't think it clubs zifuna munyo mu katale. That's why tusanga obuzibu obungi naddala nnyo mu clubs ezitesobola nga Mbarara City, clubs nga Lugazi, because they have a very poor planning. And I also blame the federation. Kuba it is the role of the federation to sensitize this. How do clubs get money? Some people make clubs for fun, over for political reasons. That simply shows in federation here fair. Tebali serious. I'm sorry I am not underrating anyone, but this is the role of the federation to come up and teach these clubs how clubs make money in football. That's why many of them are resorting to match fixing. Because we oyagala team ebere ne team y'abakyala, oyagala team ebere ne team y'abasajja, oyagala mu myezi 3 bakuwe reports nga bwe basasuda abazanyi all in 3 months nga teri abanja. Ne oyagala team ebere ne kisawe kiri standard to what you want. Negwe oba $1 million nkaga nga bwe bawangudde ekikopo. That shows nti business y'omupiira wa Uganda, you just do it for fun. It is not money oriented. Yet it should be financial. Nga target zozaga nti kankole club eno ne billion emu mbere ne billion 3 in 2 years. The same thing ekyabadde ku Musa tagenda wamulabe wano. How do clubs get money? It is the federation teachers. One, you get money either through gate collections. That is if you have enough fan base. How do you create funds? You have to mobilize. 2, clubs get money nga zigenze okukiika ku Champions League.
that is oyina okuwangula FA Cup oba oyina okuwangula Uganda Premier League ogenda okiike bakuwe sente and you perform by the way Uganda Cup yes. Then another way is to sell players or replicas. Now kati abazanyi ba wano tebabatunda tiimu nga Mbarara City eyandibadde esalawo wano nebeera so organized oba tiimu yonna nga Kitara negamba you know what for us let be the best or the model of Ugandan football. Santos kati nyo nosome kusala mu ekirimi doze kyo blaming a federation okuba nti tesensizing teams. I feel nti clubs oba ba club owners ayina okujja mu kintu nga akimanyi South Federation okutandika kunyonyola kintu kyeweerese maybe federation also jenenyezaamu. This is my opinion nti obutabateerawo that environment nungi bwe basobola kubanga first of all there is no good platform naye goleja kuforminga club yo ate federation tandike kubuya mbato gena funa muno bubwe mu center. I don't feel that's right. You know olaba bana abatuba ojukira eri bali bagita chicken what kati nalabe waliwo n'owembuzi kati gojja n'onyonyola abantu nobawa plan idea nobagamba wano bw'oteeka wano n'oteeka wano tujja kufuniramu wano ekyo fufa tekibagamba kati nze kyembadde ngezaako okugamba simanyi lwaki nze neewulira nti wano mu Uganda teri muntu asinga amagezi mu mupiira bwe nti bwe neetwala yinza okuba nti siri w'amaanyi nnyo nenze ndowooza wano batono nnyo abansinga okutegeera omupiira n'engeri gye twandikufunyeemu kati kirabu nga Kitara Mbarara City Lugazi nobwe yandibadde URL Sports Club Villa singa tuvaayo ne tufuna club emu on Monday nali njogera ne sporting director wa Racing Genk Belgium nangamba I want to give you an opportunity give me 2 young boys omupiira gwa Uganda nze mbadde nguvuddeko nangamba Santos you are the young syndicate message ngamba you are the first agent I have known from Uganda nkulage message one mwizo za nkulimba ne mugamba there are so many others naye tebali nga mwogera nnyo you know kankulage wano katono he is my friend yangambye ngageza ko nganti nze gwe ngageza ko kungamba nti nze agent gwe yasoso kuwulira nga ava Uganda kati nga ayagala tukolagane bulu kimu kyonna so ne mugamba are you talking many Ugandans down there you are the first Ugandan agent I've met ne mugamba actually no oh I am so honored I must be the weak agent in our region we have some others though not that big they are not exposed beyond Africa so ngangeza ko kumunyonyera kati yambuziza wano wansi abalawa bayisiza mugali sikubayisa mugali nenga kye kitufu tebabamanyi they don't know them tebabamanyi ge mazima kati ngangeza ko kugamba nti ngangamba muwe abazanyi babiri from Uganda kati mbadde nga I'm so ignorant mbadde seraba junior league bichebyo kati nenkubira mukwano gwange bamuyita Katende Joram alina office yakola ko kufufa ne nyina abantu nyina omusajja yansabye abazanyi babiri abaana bato what are you whom do you recommend chokotera kubiranza kati kuno wambo demo na mbanye by'abaana batoto bimanyi kati Katende nangamba ina bayina kati we yampadde those seba bana abatomba lina kati we yampadde those profiles ngamba twala ku Genk Belgium nemba sindikira omusajja nangamba how many games have they played in the Super League nemugamba tebanazanyira mu Super League yambuziza nangamba Santos omuzanyi atanazanya mu Uganda Premier League ya the match 3 go yagala ndete mu Racing Genk nangamba if a player is 19 years and has not played 20 games in his local league he's not quite good enough okujja mu Belgium na competing kitegeeza tuba tugenda mutandikira eri wansi at FM 90 at 19 tuba tukuleta mu senior team so what am I trying to prove or to the point I'm trying to make ntikirabu za wano they are not focused they first of all ba technical directors bwe babeerawo ndowooza basiru oba tebalina kye bamanyi mupiira ekyokubiri ne bananyini clubs they don't know what they need kirabu nga Mbarara City kirabu nga Kitara kirabu nga Villa okay one club eveye government nayo manyi fete tugenda kuvuganya Vipers eno kuwangula kikopo naye one of the missions that tugenda ko mu myaka 5 from now we would be making a lot of money and actually on a level where we can even win the league how will they do it bakole what we call a work plan mu media mu kita script eri mu primary ba teachers bakita batya bakola scheme work kati kirabu nga Mbarara City government our work plan is to have 4 players maybe in the national team
in 2 years and most likely tubatunde nebweru. So you have to go in the squad joiner nogamba you know what we are going to trust abaana abato myaka 17 18 19 20 maximum fe tubawo omupiira tulete coach omulungi tunonye wano for instance coach kyasobola coachinga abaana abato tumuwe omulimo. Our project is 5 years contract to signing 5 years tunonye ba mu masomero ba masaza omwana ali wansi emyaka 20 gwe tusayininga tubere n'abazanyi 15 tubagatemo bana abalala maybe 8 oba 6 kale abalala 10 senior players naye bali 15 nga bana bato betwe scouting denga balungi tubawe time to play because the fact is tournament agenda tandika this month is it I have a bet I can bet ninkusomera teams 10 nengamba ono tagenda kuwangula kikopo ono tagenda kuwangula kikopo nga fena tubamanyi team yafe project yafe bwe tulina abana abato nga time ya target yafe it is to stay to survive obutabera relegated kati abana bano tubawe playing time bwe tubawa playing time tulina nabo contracts za myaka 5 it's when we will get an opportunity okufuna you know teams nga zaagala kubatwala bano ba Mustafa Kiza ba Alan Okero ba Magambo bagenda okutandika okufuna attention okubatwala ebweru ba Mustafa Kiza nga baana bato baba wadde omupiira nti Okero wano yali agenda mu Southampton KCCA yalemesa ndowooza I am not very much certain who yalemesa div nenga bali bagala sente nyingi Ajax so Southampton yali mutwala engambalo ne deal ya Ajax nayo kati it is because bali baana bato nga basambye in the league so kesi kyali intentional angama tukesi kyali intentional kuwa bana abana watu tulina kocha omugezi ate yavaawo abeera omu kitegeera asobola ogantu bana abaana abato babano kuba kati toseka tulina teams 16 mu league last season mpayo team eyawadde abaana bali under 7 under 20 abaana basatu ntibabadde basamba mu league consecutive kati fufa bulijjo waliwo etteeka eryokuzanyisa abaana abali these youth players those under 20 ku match day squad ino kubera kuna abana ndezanga abatano I will check and confirm era nakikola kwa none ku kigato kushanga gentero okukola then bulijjo tekero na eri silent bulijjo fufa ngatefayo kuli effecting kati kuno there was a meeting last week I think that was mu week ewedde mwali mu meeting gye bakola ba UPL ne ba club chairpersons ne bagamba kakaji neteeka tugenda kuba tuligoberera mulina okubeera n'abaana mu squad ngaba atenga mugeza kuno okuba omupiira maybe ndowooza we got to give fufa credit on that anga tibachi effect nga kibeerewo that is their role yes it's their role ne munange no there is no need to give omuzadde era bwakusasula school fees era webaza ngawe nkugambye we don't need to wait for the federation chola bantu nkugambye abafuga timu zaffe they have no ideas they are not creative enough you have to be so innovative make friends with these other clubs then ekirala kye tuyina wano nti kati ng'abaana bano tuyinza okubeera n'abaana bano ne basamba nga balungi ekyalemesa Alan Okero ogenda bweru ne one player yali ku Viper yani bamwita Kante bamwitani nti club zijja don't expect club nga Bayano kujja wano negula omuzanyi naye club ejja ne kugamba I have some messages here nga bakugamba tutwala omuvubuka ono feti mu developing gosigaze ne 50 or 30% onward sell bwe tuba tumuwadde contract a professional contract oba bw'anaasamba naweza emyaka 18 oba no bw'aba ayina emyaka 19 ne tumutwala ne tulaba nti ayinza okufitinga mu tiimu yaffe oba nga tetumutunze naye nga tugenda kumuwa professional contract we shall come back on the table to discussing what you need ne club ya wano ejja kugamba afadhali mpaye 5 tomutwalira bwereere nange nina kyembadde ntaddemu that's why I'm saying tuli ignorant and I think I am a bit right to say this is a semi-professional league because players just go in cases like Zambia, Gambia, why are they having so many players beyond Africa or in Europe in top leagues? It is because they understand the football marketing. They understand exposure. Here we don't have it. While we team ya under 17 and ya Zambia World Cup, we would be having players going, but sometimes you oja kusanga nti clubs zisaba sente. So in my opinion, akatale tekasobola kubeera k'amaanyi, tekasobola kubeera na ambience, okubeera na vibe, ng'olina okusooka okulinda Muhammad Shabani contract ye gweko, ojo oyogere naye nti sign on for yagala meka. Buy players, but ne clubs tozinenya kuba tezirina sente. Santos, kaituddeko wali ku bazanyi boyinza twale Belgium. Kati mwamaliriza mutya. Musajja tagenda kubanga abakkiriza. Kati yangambye
omusajja yangambye bw'ati omuzanyi nga tanasamba mipiira 20 mu ligi ye Uganda tomusuubira kujja wano nange I will labor. It will take me a lot of time to explain to these guys nti omuzanyi ono gwe tuleeta mulungi abadde azanyira mu Lugazi junior team naye nga Lugazi FC nayo tesobola nagenda eri nesamba mu 3rd division naye tasobola kuzanya ku Lugazi senior team. It simply means team za wano bakochi ba wano muve mbinu nti ate kati nze ndi ku express bwe mba ngenda ku Mbarara City ngenda n'abaana abakadde bange bwe mba nva ku Mbarara ngenda ku Buru ngenda n'abakadde bange. That nonsense must stop. Let's employ these young boys. There are some other good talents. Ontegede baba wemikisa abana bato. Let's go into abana bato bakoche okutambula n'abazanyi baabwe tukyagalira kuddala. Of course that is satanic in my opinion. Why? Kuba munne kocho olumwanyizo ganze bano munnange be bategeera ebintu by'embaga mu instructions. Kati awo kyenkugambye abananyiri mupiira they don't have ideas why they make their clubs. For instance, coach bwaba avude ku Gor Mahia nagenda ku FC Leopards nava ku FC Leopards nagenda ku Bull nenga bwe yali ku Gor Mahia yali n'abazanyi be mukaaga nagenda ku Leopards nagenda n'abazanyi be rabe mukaaga nagenda ku Leopards ku Bull kati yazze n'abazanyi manana babadde akola nabo asobola okusuulawo tiimu yo nga tokimanyi. Kuba twalabye ne tiimu ya Kitala ya Waswa Boss. No, naye kati anti wantu live examples. Sagala kukibeeramu. To live examples. Ngeza koga nti it is not good for the people who own the clubs because coach asobola okukola ekintu kyonna. Okitegedde? Coach asobola okukola ekintu kyonna n'agamba musobola n'ogoba coach oyo by the way nkya n'agamba abazanyi be agamba oyo coach oyo mukuba akayumba tasamba. Kyali kibaddeko wano kusaamusimbwa. Sagala kwogera team. Naye I want to be honest. Nze sikyagalira ko ddala ate nze sikyagala because I'm an agent. I have coaches bacoaches bandibadde bagamba naye omanyi Santos wano teri muzanyi ajja kuddamu kuyingirawo nga tali mu agency yo kyaliko wano ne mu national team ng'okuzanyira ku national team ya Uganda Cranes oyina okuba nga oli mu in a certain agency kuba bafunamu nnyo. It was here and we struggled even the other time nga tetugenze mu AFCON ng'olina okuba nga oli mu agency emu n'abazanyi ng'omutwalo ne even after 2 seasons or 4 they have sold none of the players. And still you find these ignorant Ugandan players that they want to sign with such agent. If an agent has not sold 2 or 3 players na kale kabatwale mu Gor Mahia Kenya, how do you trust him with your signature n'omugamba kati gwagenda okuntunda oba n'abazanyi ba Uganda nabo tebategeera? Because nze nandibadde mbuuza nze Kawalia. There are so many people who invite me. Jangu Santos otuweyo ka show. I don't just give a show. It should be worth. Ngoje kwecho kuba nti kale gwoli mukwano gwange ne tuyina n'awalala wetuvudde. Kakati gwe ng'omuzanyi nga tona signinga na agent. Oba nga tona signinga na club. Because nze first of all oli wajja n'angamba twagala Musambi wo Shaban, twagala Musambi wo Franka Sebufu. The first thing is how do that team perform? Kebaba relegating omusambi wange abere part of the team aba relegating ze team eyo. Do they pay the salary? Kakati gwe nawe ng'omusambi olina okubuuza njagala kusayininga ne agent gundi yatunda ani mu myaka 3 ena atunza ani yenze gwagenda okusookerako? Those are questions you should actually always ask yourself before. So in my opinion team zino okukozesa abaana bato we don't need to first wait for FIFA. Mutebi talina gwe yabuuza ndowooza ne Mutebi he did not empower bano bakochi batendese bano betulimu wano betulukwana because one of these coaches yes they have done nothing totally to implement what they learned from their boss Badru Kunek okubanga agamba no kino nakiga ku Mutebi kampa abaana bange bataana bato omupiira ono ani ono neri yandibadde na yakikola yandibadde ani ono mulala mwere byekwaso bona bwande badde bagamba this is what we learned from our boss. They learned nothing. They cannot blame me even if I met them one on one. I would tell them mundabayo tebayi kyebamuyigako si mundaba yange tebalina kyebayiga ku Mutebi because we last watched a very good football team, a very good football game and Mutebi was here and maybe after him nga era ba inheriting the team jeba succeeding. Sports Club Villa direction jeri mu kutwala. And that's no wonder they are performing well and consistent.
kati batadde abazanyi baabwe kale abazanyi baabwe abamu abamanyi bagenze abasinga naye era balesemu abaana abato balina sporting director we mukwano gwange Ivika ye agent wa Onyango ye agent wa abazanyi baabwe namulabye nakivubo baaba he's a very nice guy up and down he knows what to do and this is what other clubs should do but still you have to give a respect oba a credit to Mandela nti yamuwadde omulimo n'amwesiga wano tulina clubs ezirina ba sporting directors nenga sporting director is a puppet nga nange musinga amaanyi nti bwe mba njagala kutwala omuzanyo club eyina sporting director nga just kaperi yawo nze nkubira president wa club nenga muwayi nyina wano striker nagamba muleete wano nenga in actual sense the president should not hear from me it should be the sporting director because how sporting director afuna report annual report or half season report now afuna report from the coach namugamba according to how we have played we have done so well but we lack a number 6 who is playing with a left foot maybe we need a left center back maybe I think in our squad if we can get a striker who is not that tall but maybe even if he's medium but strong or we need a player who is very strong and tall because our wingers are crossing many balls in the box and we have not used them now kat sporting director naberane that analysis that report nagamba according to the coach twetaaga striker nga muwanvu twetaaga winga nga akozesa left wing nga asobola okuzanya mu left ne right now what do the sporting director do the sporting director nga aweereza president report president na approving anagamba yes we are going to get the 3 players striker winger and a center back kati ngaza report ene wa sporting director nga mugamba I have approved it look for them sporting director nga agenda wa chief scouting wa club na mugamba this is what from the analysis over from the analysts aba team twagala striker nga muwanvu nga asobola okuteba emitwe mu banga twagala back nyinga aina asamba mu left side it is better bwabaina a left nga samsa left foot or both feet now kat scout natandika okukubira maybe ba agent be oba naye baba afunyeko nagamba twagala center back nga wa left foot nga tutandika kumunoonya ffe ba agent wano mu Uganda tebiriwo kuba coach ayagala kutambula n'omwana we gwe yava naye kasokoso coach ayagala agende n'omwana we gwe yezaalidde coach alina okuleeta omuzanyi gwe yali naye ku Gomahia gwe yali naye ku Buru gwe yali naye ku KCC oyo gwayagala because yalowooza alina okumusambira omupiira why bw'anaamugamba nti leero tukole draw ejja kuba draw awo tuveewo tugende ku kirala nti omupiira gwaffe gwetaaga okubeeramu n'abantu abagutegeera ennyo nalaba shoyo ne Dakaba nabogera ku naturalizing players it is true we need that very very true 100% twetaaga okubanga tufuna abazanyi abali ebweru there are so many players nze nyina abazanyi abana Uganda bemanyi bangi nnyo basambira ne mu top leagues Norway Germany Bundesliga I have a player who plays in Japan so many players who are Ugandans but they will not come here when we are still performing at this level okubenta isinga we need to tulina okusooka naffe tuteekemu amaanyi so kino ekyobutabeera na squad yaffe esobola our league should first be ebeere nnungi we need good coaches we really need good coaches mulindu ate eyandibadde asobola agenda kuleeta ate n'aleeta ba tractor drivers ono Dennis Lavanye where did he win tractor driver where did he win give me you know one I am not underrating Dennis he's my good friend I've been a friend to Dennis for the past 15 years are you serious I've been a friend to Dennis Lavane for 15 years. I was blaming him why he came here minus telling me. Those I don't want to go in details, but I've been a friend to Dennis for 15 years. I am the one who took him to Azam. I'm the one who took Dennis to Azam. Nzoro was a niyetekako. $2023. No fayo. I have been a friend to Dennis. Miaka 15 emabega nga nze ndi mukwano. Dennis Lavanye omutendesi wa Vipers. Bano bagenda omutegeera.
bagenda omutegeera. In fact na bwe yagenda ku Hilal ya Sudan 2017 nali mutwala kusimba nga yakava mu Usman Ali Jazz team ki yali akavaamu. So I've been a friend to Dennis. That is 2016. Wano 2016 naye era twategere namusanga wa Take namusanga wa I was in Take ngamba ya ambuza, are you from Nigeria? No, I'm from Uganda. Oh, tell me about Rayon Sport. Nga ayagala genda mu Rayon Sport. Kati ne mugamba it is a big kwegamba nenje muwanira naye omulimo tegwamala tegwa we twakwataganira nze ne Dennis. So now I'm not underrating him. He's a big coach with big CV, but I want the coach muri rather bwana Murindo oba KCC sobola okuleta coach wanonga mulungi. Look into the past 5 years. What has the coach done? Let's go to Germany. Let's go to Netherlands. Let's bring the young coaches. Send it to Zirina Santos. Ekitono nnyo lavane bw'oba ogenda muweereza omulimu because I know the worth. Ekitono nnyo alina okubanga afuna $7,000 and plus per month nga ayina emmoroka nga ayinawo okusula nga ayina bonuses z'amaanyi Uganda miliyoni nga 3 kale bara miliyoni 28. That is nusu kasanve za dola. Below that you can't have him. So if you can have Lavane at $7,000, I can get you a very good coach who is young, innovative, and playing good football, who have won in Europe, maybe in 3rd division or 4th division, doing well. Waliwo coach bamuja France, ne bamuleta kwa Sek Memosa. Every team in Africa wants him. He has said no, because this is a project. Ivory Coast? No, he's a French, but he's the coach of Asek Memosa. So you need to bring these young coaches over a project of Agambe. In 5 years, ABC is going to be done. We're developing abana naye buli muzani gwona gwetutunda oyinako 10%. Kyekali ku Mutebi bwe yatunda Okero wano ne bagano mu wa sente. One of the reasons why he left the club, yes. Santos. Anti sebagenda bagamba. Mutebi. The plan was bana abana be balese bana abatoba awo mpira. Kirabu bwe batunda afuneyo ka percentage bwe bamutunda sente nezinyuma tebamu. Stege. Ayinza obutavayo nakikugamba because mai nenkolagana jayagala okuteka waawo ninga Santos wanda nange nali siri waawo ninga that is the rugambo lwenyina ololo yina bagamba Mutebi. Yeah. Abaana bano bali because fena tumanya engeri gye yabaleeta naye mu kubatunda okwo result zaite zijja bujja Santos obabusa okubanga bwalunda yamabega kawo Mike bagenda okumugoba nga result olumu zitandise okubanga zinalagira mu era ndoze ne bakamabe n'abalengezaamu kati ne bagamba naye ng'omuntu daki Goroza rwachibira sirise. Goroza rwachibira sirise. Goroza rwachibira sirise. Oh no. Soko mugaye coach kubeddi bali bamusiyise. Gwe twakulise dakika ziri mmeka. Batukubye nnyo eddibe gulo. Kipa. Ndete kipa. Baba muwanga yanakwata. Tujja guma ne ikamba. Tujja guma ne ikamba. Santos. Dennis Lavanye. Kati ogamba ekintu kiyinza omugulira ku Vipers awo. Ayinza okutadelivalinga. Kuba kati twamulabyeko mu Sekafa. Bana baweereddwa omukisa ogukkirizibwa okudelivalinga. Because nekino ekyabaddewo mu Sekafa. Nze omanyi oyo omusajja amuwa respect y'amaanyi nnyo. Mulindo. He knows value for money. Wabaddeyo meeting on Monday. Yuwa. Ero Monday, yeah. I think on Monday or Tuesday lero. Lero si lwakubiri. Lero Monday. Lero Monday. Waliyo meeting lero. Lero waliyo meeting. Simanyi anaakalaba ddi. Tetumanyi ne lero ziri sawa 8:30. Waliyo meeting erina okubaayo oba ebaddeyo. Oyinza okuba nga osigala ng'okebera ku Twitter oba notifications zo nga ziri on. So Santos. Tutandika bintu ebyo. I'm being honest with you. First of all, bagenda mu Sekafa tebarabise bulungi nnyo. Ne wankubadde bakubagomba here, they won in not a good fashion. Gusto wa mulongo. Erimu gye bali balina okuba eye Djibouti. Gade Republic 3-0. Nafa ba UBC staff twandigisambyemukko.
ne gutalabika bubi nnyo. Yabagamba mbu tebamanyi waliwo muzanyi wa Republic yagamba. Ayinza okuba yali mutuufu. Ayinza okuba yenga omuntu yali mutuufu. Nze kiyinza okubaawo waliwo abatamanyi eyo. Ng'omusanga mupiira naye nga tamanyi Santos. It is not a crime. There are some football club presidents here I call ne bagamba nze Ronnie Santos football agent. Ogamba otya Santos okola ki? Nga tamanyi. Sola mugamba gwatamanyi Santos ovaawa no. First of all nze siri luyimba lw'eggwanga. Ne Viper, it is not LR into Barcelona or Madrid. No. Nti Vipers yali erina okukuba bali abasajja golo nyingi. Because bwe ba half time abakuba 3-0, right? Yali erina okujja. That's why nti abana Uganda ebiseera ebisinga tukuta mangu. Gamba bano tubamaze. Kuba kyagiggisizaamu goal difference. Yes. So bali balina okwekubira ddala. In fact tekyabadde kya goal kuba bakoze actually kyabadde kya goal. Ba LR bamukubye omupiira, Hilal bamukubye omupiira. Oli very right. So nti singa bali bakubye omuyaye waabwe goal nga mukaaga. Tomanya. So tugenda mu CAF Champions League. Nze kyensaba as a Ugandan nga agent, I would want to see Vipers ngezanya mu group stages. But now the only thing is to okuyita wano preliminary rounds. Balina okubeera fair kalulu ka lwakuna. Basabe nnyo, I pray they get a fair draw. Because from the way how they have prepared, they cannot even play ndowooza ne goma yaye kate bagijjaamu. Okusinziira no way. Nga bwe kiba kya home and away. Okusinziira nga bwe preparing, because to me they have not done anything in the transfers. Faluku Mia, Siza Manzoki, Joel Serunjoji, Lois Mbaba, Jakwezi Mangoba, Laba Hilal, Sudan, Laba squad yabo, Laba Elmerik. Eyo togenda yo by the way. Look, Simba. Eno Simba solo kukuba home and away mirundi mukaaga. Simba tyavudde mu bibinja Simba bazze wano nga boga pre-season. Why? Finals ziri enaku z'omwezi nga 8 eza Sekafa, right? Naye enaku z'omwezi nga 9 bayina Simba Day. Bagenda kusambani. Kera Chiefs bagenda kusambani. I think one of the either Mamelodi or Orlando Pirates. I'm sorry if I'm not very much certain. But so kitegeeza this was like tugende tusambemu. Kyekimu n'omutendeso Vipers naye kyeyagamba nti nabo bagenda just kusamba ekiseera nga baagala kuwangula. Baatuuka ekiseera ng'ekikopo tukyagala mazima amatuufu. Nze nalinda batwita z'abamu ku bantu ba Vipers abakungu ng'ekikopo kati tukyagala. So kati gwatulumye nnyo naye I pray for a fair draw mu CAF Champions League. I would not want them to face any team from North Africa. I pray because just osamba wono matches nnya. Saba katonda abayambe bambe basambe maybe bademu basambe zino teams ze basama nga one from Zambia or Comoros. Nayo leaders ezabajjam Back African Stars then ne bagwa ku Power Dynamos ne bajjam. Last time bali bayine ekizibu kya goalkeeping. I can authoritatively say this. Eyajjamu Vipers last season yali goalkeeper. Neno season yennyine yabajje mu Sekafa yabadde goalkeeper. Nze ndi honest, nze no bwaba musambi wange nze manyi n'okukubira abasambi bange ne mbagambo gwaleero baba nalaba okero olulinga ngamba nti Mutebi yamugamba ko nterera mu wadde gwa bibiri. Kati nze n'abasambi bange olumu manyi obakubira ne mbagamba sebo leero osambi gwa 10 kakati eyajjisa Vipers mu Sekafa yabadde goalkeeper. Very poor goalkeeping from him on that day. Yabadde Dennis Chigundu. I think so. Ne mpira gwa Sekafa rather gwa CAF Champions League against Power Dynamos ekitende, it was the poor goalkeeping from their side. Because baba kuba BDM then ne bakola 1-1. Kipa yalinga samba byensamba too casual. So Vipers they bayina okutegeera priorities. You need a good goalkeeper. Era bamulese. I don't know him. Katusubire nti mulungi. Lois Mbaba. Naye wabadde wano Salimu Jamal bandi mututte. Akwatira Gabon. Bandi wano Salimu Jamal yabaddewo nga ali free. Salimu Jamal yali kuli. Alionze yabadde wano nga ali free. So mulina okubanga mulina aba scouts abasobola okubazigira nti why ono ali free. There is a possibility of having this player. You have to create. Nze kankubuulire sirabanga ku club eri nga teyina connection or bond with scouts apart from clubs ezawano. Oyina okubanga oyinawo bond ne ba scouts abasobola okutegeera nti kino ne kino kiringa gwe w'amawulire. Bw'oba toyina connection n'abantu abo bali mu club, you will not get stories za kigatto.
omuntu ajja kuwa story oleeta story wano ne agent nga tannagitegeera n'ogamba kino kibaddewo nga kituufu goloza Fabrizio Romano stories azijjawa. It is because he is in the clubs ayinamu abantu be kati ne clubs awano oyina okubanga oyinawo sources ezikulaga nti owaayo Sserunje Joono mulaba abulayo emyezi 3 olaba ono omuzanyi gundi abulayo emyezi 2 ayagala kuvaawo wano tali musanyufu. Siza Manzoki yakomyewo yali musajjawo akyali mulungi ekimala. Siza Manzoki oyo yandemesako Range Rover kankunyumiza emboozi ya Siza Manzoki. Siza Manzoki ng'ajja ng'akuba omupiira season yasooka ku Viper kyali kiganje kuba yali alina head injury. Second season n'akakasa omupiira kati Siza teyatulyamu olukwe n'endowooza bamwe nga bw'omanyi abazanyi ba wano kati contract yali eggwako mu June. Bwegwako mu June ndowooza omugaga yamusanga nga ali mu mbeera mbi ng'abulayo emyezi nga5 oba nga4 n'amwongera ssente. Omusajja n'azaako omukono nga ffenna tumanyi diri yakoze eki abulayo emyezi 6 nga naye atugamba contract eggwako kati nga Simba mwagala ame direct contact ya Simba ne Yanga here. It's a little bit hard but kijja kusoundinga bamu tebajja kitegeera nti gwe Simba ne Yanga bo nokolotya nabo yet they are somehow rivals. But Simba chairman najja wano bwana Celestine Magori ne mu receivinga ne muleta wano. In fact yali agala abazanyi basatu yali agala kulaba Mukwala nga agala kulaba Yunusu ne Manzoki. Kati ne tugenda bwe namuleta ne tugenda okulaba omupiira gwa Vipers bali basamba URA ebombo. Vipers bagikuba golo 2-1 Mukwala ne Said Cheyune nani ne babakuba omupiira ne Vipers yateeba yali I think Yunus. Abasajja ba Vipers bo ne basima Yunus. Abasimba ne baagala Yunus nenga nze bagamba kati yeye yasigala ngamba Manzoki kono mulungi naye not lethal. Mugamba nedda Manzoki ateeba golo leero kiyinza okuba kiganye naye ateeba kati nganze ndi ku side ya Manzoki ate nga Yunus muzanyi wange ne Mukwala nga muzanyi wange naye nga Manzoki sinze agent we naye mukuzonga lwaki nali njagala Manzoki nga yalina okuba mu ssente nyingi kuba omusajja yankubira essimu oli Abdallah Sarim n'angamba Santos if that deal goes through nja kukuba kino kati ng'ayagala nkutule diriani ya Manzoki kati nga buli kimu kigwa naye nga yono gwezze naye chairman wa board agamba no way nze njagala Yunusu nenkubera ne Yunusu ne mugamba omusajja yasiimye gwe nangamba kale katulabe nga bwe kinatambula nenga nze wona mpitira waawo kati Simba nga bakanya bonna ku decision bagende ne ya Manzoki nga tukubira Steve Mbwami Magora akola appointment ne Steve mtabani wa Mulindi sporting director team manager I think wa Vipers nga Steve amu appointment ya ku meeting ancha ku Fairway Hotel kati nono twali tupangiza ku Sheraton ne tudamu ne rebookinga ku Fairway kuba the appointment was at 8 zo kumacha 8 am in the morning ne mugana ye nze currently I'm not in good terms with Vipers. Maybe bayinza okundabawo ne wabaawo obuzibu diru n'enjeremesa mbadde nsaba bwe mu meeting ewekka nangamba no problem nga bwe kyali era ku Okero mudiri ya Okero I was like tetuliba enemies. I recently called him to congratulate him when they won the league. We are not enemies at all. Naye nga bw'omanya ebintu in life some things happen kati ne mugamba gwoja mu meeting nganze siriwo sagala tegere nti nze ali naawe nangamba no problem. Omusajja yakubira omusajja meeting teyaliwo the appointment oli teyagituukiriza kati nakuba amasimu nakubira sporting director kati aliko ndooza yali mukwano gwabwe bakolanga bonna ono yali ku board ya Sekafa nolinga Masembe ngali ku kyawo bayali referee bikyebyo ngono ya oli yali head of refereeing ono nga yali I think vice chairman wa board wa Sekafa something like that so nga amumanyi namukubira essimu bakola appointment ng'omugaga naye tajja kulabika so naddayo ate ne Simba nabo bali awo kiringo omuntu omugaga ina sente ze gwo mwala bomwekyanga ko ngaafunayo omwala omulala omulungi that's how the deal fell off. In fact Manzoki
kati nga tugamba kisoke katumulinde contract egweko kati Manzoki nga ngenda nga nkola covid tests ze nga tukola air ticket bichi n'agenda nga yagenda Simba kati bwatuuka mu Simba yali ani yankubira bannange nonyera gwe nakubira ali mu kilabu kwano gwange mukugambi ngamba naye Santos omusajja oyo alina contract achina contract ate engeri gye mwakoze already mwagala kubalaba ne bagaana kijja kubabeera ekizibu nemba kubira basajja ne baga omusajja gwe mwatutte temwani veiringa kuba alina contract nenga ya signinga ne contract yagenda mu Simba mu AGM ne bamwani veiringira abali mu meeting eyo General Assembly ogamba tugenda muleeta wano wuuno najja n'atuula ne meeting tujamulabe no ku kisaawe ebisayi byafuluma ebifana kati nakola ki ne mugamba chairman mugamba temusigning omwana oyo kuba yayongerako kati bwe eri yakadda wano kwe kuleta diri ya China yo diri era mulindwa yagikola mu sente nyinyi ya mutunda emitwalo nga 5.5 ejja dollars siri sure kuba nali sijirimu but I know he got a lot of money so Manzoki is a good player but in my opinion we all know what he can do when he's at his best but the past 3 seasons he has not been at his best really so I don't think it is a striker gogendo kuliraingako in fact nze singa nabadde bo badde ngenda kufiira ku ka Ivan kuba kano ka Ivan kabadde consistent Ivan IMBC every season kabadde kateebo kubadde eri mu Sinaje UPDF Kitara was it Kitara also from Kitara UPDF nagenda ku URA kabadde kateeba every season kateeba golo 10 and plus so nza konsolo kalirainga kwa however wetaga experience y'abazanyi nga ba Yunus ne Manzoki then of course Mia Farouk mpozinga nawe olina byonywedde tosobola kululinga Mia out era wano nalaba nga bamwani veirinze nga abamu batandise okwo nze waliwo abantu besitasobola kati nga mawulire gano waliwo obanga ow'ekitiibwa nogamba ono nobwe bamugamba ayogere mu ludica atusinga Lumansi bano baddaka ababaani abo nti nobwe omugamba nti kati Lumansi toli munyankole ne program gikole mu lunyankole naawe Santos omunyankole mukole Lumansi ajja kusinga byana abayogeddeku ebitono bijja kuba ne meaning so nze ndowooza Mia can help them but I'm sorry I don't think this is a team that will take them to the group stages unless they have a fair draw nali njogera ne one of the directors APR emugamba nga twogera twatugezako okugera nga ngamba they have not been lucky nakalulu nti kuba every time oba facing a pyramids nemugamba it is not luck you prepare poorly why do you prepare to face a small team you have the money budget ya APR eri $4.5 million a season wow $4.5 million a season get 2 3 4 stars Mamelodi badegezaako okulwana ono nge wangule Champions League ne Ghana nereta aba South America abana 4 aliende banyabo bamuwangulide Champions League and they have another opportunity to win it again barubali Lucas Ribeiro babaleta abazanyi mukaga nga bonna ba South America one season ne bagenda mu quarter finals second semi final actually ino bazene bachiwangula kubera second last season yali pyramids yabakuba mu semis katuwano bazene bachiwangula so now we APR don't prepare to face Vipers omunafu prepare to beat LR that's what other clubs are doing Esperance Mamelodi now if you have a budget of $4.5 million it is enough for you to go to Ivory Coast and get the best player in the league of Ivory Coast no muleta no genda Gabon no looking the best striker in Gabon no muleta ku mitwalo $10 no genda Argentina okay Argentina bayinza okubeera expensive genda mu ligi ya Paraguay Costa Rica ono wa Mamelodi wabajja overway give them 2 years they will take you anywhere somewhere rather now Young Africans is building the same currently Young Africans they sola no kuwangula Champions League you can imagine they have Alan Okero they have Paco Mzizum ne wankubadde yafunye injury balese kat Peter Sharulire balese Dumbi ono the best central midfielder abadde mu ligi ya Morocco ava mu Congo Brazzaville national team wali they have quality nenga ne team yabo already badde nungi kati bayongeddewo quality aya
tujja kuba tweyongera mu maaso awo ne Ronnie Santos nga tunyumya emboozi ya CAF Champions League naddala nga bamaze okukwata obululu tugende ku ttiimu ya kitala naye engeri gye yeetegeseemu ne ttiimu ziri endala Santos abeere nga atuwa bulungi ekifaananyi nga bamaze obukwata si bwe kiri n'emboozi endala nnyingi nnyo gyenja okubanga nnyumya ne Santos bw'anaabakkiriza okuddamu tubeere nga tuwayawayaamu amanya Brian Kawalya njagala Sheno bweggwa genda obeere nga osubscribinga bafune olunaku olulungi.